E whitau ki tera taha ki te wai a tāhua roti tātou hoki ang nei ki wai mā. Te mā hure hure e konau ki te parata nei i kia Mikaira Pau e pāna ki ngā take o te wā nei me mihi kauna ki a koe. E te whanonga tēnā koe, mōrena. Mōrena koe te whananga, kei te rongo taku reo ki a koe. Ai, te ronga hau tō reo, me koe noki? Ia, kei te rongo i a koe. Ka pai, kei te mihi tonu ki a tātou katoa nā huringa kōrero pāna tiki roto i te taitoke rai o tira ia muri whenua. Anā ki tō tātou e whārua o te mā hure tai tiki roto i te waimā tēnā koe te katoa. E tēnei rā, tēnō kohu te taumahatanga o te kohu he wano tēnei ka tēnō uru tāwa mo te hotoke nei e hoa. Ai marika tino tika ana tēnā kua tio mai nā paitawhiti ana kua kōpeke anō nā wai inu nei ana me te heke hoki o te rua me te marangai i pārangia nei ki runga i o tātou no honga kāinga ki tāmaki o tira kia tātou katoa i te taitoke rau. Engari he tūpatotanga tēnā pēr i runga i te ahuatanga o tātou atua Māori kia tāwhiri me tangaroa i miri i a tātou ki o rātou nei mana Māori tapu i runga i tēnei ahuatanga. Ai, tika marika e te tūgane. Me huri te whakaore pā ana ki au mahi e monu hau ko koe tai i ngā kai mahi, kai āwhina tautukia ngā whakaharitanga mō te whānau ora, mō te e tū whānau e hoa. Tika tēnā, he piki mahi kai te haere, i tērā wiki ko hono atau, kua riro au hei mā ngai takina ko nā kōrero te whānau resilience symposium ki runga i a Waitangi, i reira ka noho mātou me ngā kaimahi nei, i kohia mai nā tō pito te whenua, kia hui nei ki runga i a Waitangi, i reira mātou i whakatakoto a kōrero whāna ki ngā kaupapa o te whānau resilience, he kupu tēnei sino tautohetoheana, ai o tātou nei whānau hapu i te ahuatanga o lātou mahi ahakua, a kami hitono e kia rātou nā rōpū i mahia nei tēnei mahi. Sua rua mai i tērā, ka hoki atua ki te kāinga i nanahira, i te rāhoro i te whakapaipai tō mātou wāhi tapu i reira, tironga i Pukimiro ki Ahipara, i te rā tapu ka tai atua ki roto i a Whaingaroa, i reira i te wai tara, haruke, i taha o te maunga o taratara, i reira te piki kaupapa mō rātou mo tēnei marama e ki ko te mahi pukupuku e ngauhia i a tātou i ngai Māori. Ai, maha te taumahatanga e runga kurungi a tātou tā Māori mai tuai potaki e te ngāgara nui rawatu ara ko te COVID tērā. Hoina ka aroa hoki ki a lātu ngā whānui taka ki ngā autanga o te pohara horikau he whare, horikau he pūte, ai maha ngā take nui, mui a tātu tā Māori pā ana ki te mahi tautoko hia āwhina hia ngā whānau me ngā hāpuri e hoa. Tika tēnā, me tēnei mea ko te waipuke, e harai te mea i he mahi ngāwari tēnei ki te kōrero, no te mea hoki ko te nui o ngā taimaha, te nui o ngā take kua pāngia ngai ki o tātou whānau, me o lātou whare, kua riro a ki ngā waipuke, kua riro ki ngā āwha kua tai mai nei, ana ko te āwha o te Gabriel, kua oti te ngauto tātou nei o tātou whare, i roto i te taitoke rau whānui, o tira ni whireni te kā Māui whānui. Ai, tika marika e hoa, me huri i tāua me hoki tātou ki tērā wiki i potake te pūte, ea tō whakaore pāna ki te pūte i tuku mai ki te whānuora me ngā mahi i mō hoki i a koutou? Te taha mo te pūte o whānuora ko ahua tahure mai i tāku taringa, nā te mea hoki tēnei kupu o whānau, he nui ngā pūtea i meangia nei e rātou, te pūtea hei tautoko i te whānau. Ka tika tēnā, pēnei ngā pūtea i ahu mai waho nei te mana tūpaka i ato ora, ara ko te NDC, te oranga tamariki, nā rōpū kāwana nei, i takina nei, o ko nā huru hei awhi te whānau. He nui ngā pūtea ko mimiki nei, mai roto i ngā hāpori, ara ko te Winstera, ngā pūtea tautoko, ko mimiki haere e rātou. Engari, ko te mea tino
mataki me ki o tātou me roro, ki o tātou me karu, i ngā rā me ngā marama e tū mai kai te utonu ki te taimaha me te uraua, nā tina hoki, hore kau tātou e mōhio kai hea tātou, e haere me nā i te pai tawhiti, he raru nui, mō he taniwha nui, i te mautonu ki runga i a tātou whānau. E sūpatotanga tēnā mō tātou neki. Tika marika, the basic things like kai ihoa, the how kai has gone up, the basic needs for our whānau, and kai for the whānau, and when you think about the dependence on the supermarket for the sustenance of our mini whānau, when you go to the supermarket, you look at what has got them put into that basket, and you realise that has to sustain our families for the next week. So a big take in regards to the rise in the prices, the rise in the good kai like vegetables, kumara $10 a kilo, cabbage $8, hey, way beyond the means of many of our whānau. Yeah, and the interesting fact around that is, we still have a lot of whenua sitting with nothing on it growing. And, as much as kai is going up, it sort of makes me wonder why aren't we doing more with our whenua. A lot of our family aren't connected to whenua. They can't actively engage in gardening and replanting and hunting. It's a bit of a, this name of creating community gardens, it's quite a big mahi because it's not easy to activate that because that's being sort of headhunted as a solution to some of the price that's rising. But, yes, we know that the prices are rising because we can feel it. But, we keep hearing a lot of these organizations keep pumping out the whakaaro of community gardens and their future. They do help, but I don't, I would sort of challenge the rhetoric that, that's happening at a sort of a big level or high level, especially in the way we expect it to be and how our people used to do it. I was reminded very quickly of Māori Marsden's father and one of our proud rangatira from Ngai Takoto. Many of us can claim him, especially in Ngāti Kahu and us in Te Rara would like to claim him. But the father used to always do half the garden for the marae and half for the whānau. And in some of those examples are some things we need to sort of really ask ourselves, are we even close to how we are supposed to be doing it? Tika Marika, I often think about, the incentive for generations who now 2 or 3 generations who haven't been connected to the land or connected in a very different way, connected by the new technology and not in a real way kanuhi te kanu where you actually takihi our whenua. We were talking this morning about the importance of a simple action like walking bare feet onto the whenua and how that's part of a intricate part of the tikanga that have been handed from our mātu tupuna. So we're not doing the basic things. How can we move to the next level? And often thought that perhaps there needs to be some incentive for people who are reliant on income from the government, separate to going to work, that there could be incentive, perhaps if you've got a marakai, you might get an extra bit of pūtia in support of that. He whakaro nohi o tēnei e te whenanga. Yeah, I think he oranga kei roto i tēnā whakaro rangatira e te whanaunga. Why? Because there's nothing like mana motu hake. There's nothing like, tātai whenua until you stand on it. And just in that action itself is the ora. If oranga tamariki and whatever these government agencies just validated and just really valued the approach to just standing on whenua, swimming in our climbing mountains and just promoted that more and more, I believe that's really a solution that we just should have. The answers are quite simple, and I really want to endorse tēnā whakaaro rangatira. And, there's so many of these. I think it gets quite complicated within the government space, within the design spaces, because people are trying to design things that we already have our tupuna have thousands of years of experience of these things working. And so, Te Pua Tata too was a wonderful document that they did in Oranga Tamariki and the mahi of those koros and those nannies to go around in the marae, all they were doing was just going into people's whenua and standing and just, kanohi ki tea, kanohi tautoko hia i ngā whakaaro whānui
o ngā whānau hapu iwi. Take a marika, Ed Whanau. Hey, some of the things are happening over the next month or so in the space that you're working in? Well, I just referenced a little bit that I was in the Waitangi with the Whanau Resilience team. I just want to acknowledge the work that the Paupakataki, like people like Hone Harawera, Adrian Marsden, and of course a group of people that were sort of head-hunted to sort of design the activation of whānau approaches in the community. Now, that's a bit of work that's going to be happening from out of the MSD space. There's also been increases to some of our super kaumātua kuia. They're receiving in this tough period of winter an increase to some of their benefits. That's going to help them get through this cold period. I believe there's an increase of about $100 to $150 and what they're going to be collecting in terms of their super. So those are two initiatives from out of MSD. Etu Whanau itself, we're actually around the motu. We've got a rangatahi kaupapa happening in Rotorua called the Palm Symposium, Peaceful Action Leadership Movements, that brings together all ngā iwi taketake and the indigenous peoples of the world, something you know very much about, Cyril, and your action with indigenous cultures, and that's going to be happening in the month of September, and a range of whole lot of activations. We also are facing possibly what could be a new government. So, you know, the thing is that if you want to change or if you want to keep the same government, you've got to get out there and vote, and you've got to complete your census form. Tēnā koe e hoa, he mahanga mea pai I mo I tātou, whakoia tātou, me te whakaanui pāna ki te tauhau, e mona tawa a te marama e tūmai nei pipiri, me te whakaanui, potake ngā whakaanui pāna ki ngā tino hihia wawata, mo ngā marama I mo I tātou. Me mihi kona kia koe meu whakaanui potake, whakaaro, he whakaaro tangmo tātou mo tērā nei, tēnā koe e hoa. Mi haro rawa ati kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koe te whanunga. Ka pai.